Okay, just for the remote team, I was just changing my VPN there to try and improve the speed of the connection. So from my laptop, I'm VPNing into VRV, and the server is located in Atlanta, USA. So I'm just trying to minimize the latency between my connection and Atlanta. Okay. Okay, just to reiterate where we were, we'll carry on from the exercise here. Yeah, doing the top of this table here. What we've done, we've identified some polluters in this area, looking at the grid. Let's have a look at the analysis here. So you can see we looked at the RF health index. We can scan between those two by pressing this back arrow. Okay, so that was the cell that we identified as a potential, simply because it's on the frequency band of interest and with the ratio of this best server to coverage. So, excuse me, I just scan again back to this one. What's going to happen next is the guys are going to make some tuning. So they put in meeting room online. So that's what on meeting room. Got screen on the. I see. Okay. Set screen. Okay, I see. Not my inbox, no. Wrong one. Okay. Okay. How's that? Okay. So just to make sure the guys remotely are following, I'll show you what we did before lunch. And the candidates are doing this. We're going around the room and allowing them to use this. So if you didn't keep up, they ran the RF health index on a specific polygon. We identified this serving cell here on this particular frequency on the basis that we had a very poor coverage ratio from that. So it's potentially a polluter. Now, problem is, of course, we don't have full data set here. So we're just going to assume that it is a polluter. And we're going to work on the basis that that cell that's highlighted there is the one that we're going to make some changes on. So that's the next job for the candidates. Okay. So sorry, could not see your screens. Still? How's that?
Good. Maybe you should log out and log in. Strange, it's sharing on my screen. Right, 1 second. Let me try a different. All right, let me try this. Try again. Okay. Fantastic. Okay. So going via the different VPN upset it. So let's try again. Okay. So were we here? Good. Good. Right. Okay. So we'll add a little extra to this one just to finalize that. Some more. Simulate the temperature. Okay. Chiều nay thì mình tiếp tục làm bài tập ở trên này, mình phải giải thích các tham số này. Thì cái này em sẽ chuyển tiếp đến đây thì anh làm sáng anh chưa làm. Hoặc là mọi người lên cái bàn trên này cũng được.
bỏ một cái polygon mình đi nhỉ. mình làm những sáng đúng không? Cái bức Bỏ hai cái polygon. Có mình lắp trên này đấy. Vâng. tiếp theo của mình sẽ là cái bước title này. Khoanh vùng polygon. Anh chọn giúp em phần optimize này. Có phân sâm à? So you'll see is the if you go this way, you'll see the higher level here. Sao không ra nhỉ? Over here should be optimized, and they're organized alphabetically. Nào đây. Optimization này. Antenna tuning, antenna chain tube, right? So drag that onto the right. Cái nào cũng được. Đây phải là cái này. Đây, từ từ. Set tiêu 4. Name. Okay, so that's the cell. Yeah. So the cell you're trying to tilt is the one you were looking at earlier. So if you don't have that in your clipboard, then you could actually cancel that for 1 second. Cancel. Okay. Cancel that. Cancel it. Okay. Anh chọn đâu? Okay, that's fine. So if you use the select tooltip, this one here, click that, and then select the cell here. Select the cell. Yeah. Okay, just hold it down, select it, and spacebar. Hit the spacebar. Nhiều cách để mình xử lý cái bảng này. Okay. And this tells you the cells here. So we were changing with a particular cell, 1303, wasn't it? From the correct. So there's your label. Copy the label here. Yeah. So right click. So click that cell and then copy. So you can now close this if you want in the corner to minimize that. Okay. And now enter the filter. S ở chỗ Cell. không bị S luôn rồi. Here. Right. So let's have a look. Just hover over that. That didn't run because it's red. So if you just hover over Y, it should tell you. Okay. So now we need to go back into the change tilt. It could well be that we picked the wrong cell up by accident. That's not impossible. So just scroll over here, footprint. Just hover over that filter. Okay. All right, so that's okay. That's the correct. So what we need to go there, go into P. Into P. Edit parameters. Yeah, there we go. That's it. Sorry, my apologies. You can enter the cell in there. Yeah. Right.
And so now you can evaluate, for example, the different footprints just to see if it's made any difference. Yeah. Đây có mỗi đoạn chỗ này. Đây có. Đây có trên từ tiêu trước. Yeah, and if you keep this one selected here, and then pick this raster analysis tooltip here. Okay, so when you click on the 50-meter bin, any 50-meter bin there, just click on one. So that will tell you the value of the original and the value of the tuned. So you can look through here, and you can see it made a difference, but you can look through this and see the improvements. Cái này tức là nó để mô phỏng khi mình thay đổi các tham số của trạm của cell nhá, thì nó sẽ so sánh cái tham số cũ với tham số mới của mình để tối ưu ạ. Mình lấy con cách cell cả. Tức là thay vì việc mà mình phải ngồi mình tính toán trên số liệu thì mình có thể dùng cái phần mềm này luôn để mình thử các cái tham số mà mình sẽ áp dụng để tối ưu cái cell mà đang bị yếu này của mình, đang bị kém này của mình. Có thể thay đổi có cả chỉ tiêu về azimuth để công suất này. Vâng, tôi học cell có thể này, thử với những cái chỉ số khác có thể công suất đây, công suất thì đây. They want to try with other. Yeah, please do. Yeah. Công suất decibel à? 40. Nếu mà thay đổi thì nó tốt hơn đấy, chỉ sẽ cho thêm một kết quả nó tốt hơn đấy. Đây mình có thể không phải chọn cái này trước. Còn cell thì vẫn là lấy cell đấy. Có thể anh. Không, tức là sáng ngày mình đã lọc ra được cái cell đang bị rớt rồi, kém nhất rồi. Không, nó để nó bị. Bây giờ mình sẽ tối ưu cho cái cell đấy. Thay vì là mình ngồi tính toán đấy. Nó phải là đi bên ngoài. So you should have the cell already in your trên just paste the cell in here. trên cell. Same cell. Yeah, cell. The same cell. Yeah. This cell. And then we can change the power delta here. So you can either go minus, reduce the power, or plus to increase it. Đúng không? Thêm thì thường là thêm, nếu mà đơn vị dB thì chắc là thêm 3 gì đấy. So you're going to increase it by 3 dB. Yes. Công suất thì thường 10W nữa, không là 3. Không, em nghĩ là cái bài toán ở đây mình là 43 dB thì em nghĩ cái bài toán của mình ở đây là mình sẽ thay đổi thử thôi để mình xem hiệu quả thôi. Còn là thêm đây là thêm bớt ạ. áp dụng thực tế rồi. Anh cứ áp dụng cái là thêm bớt là bao nhiêu dB thôi. Đây là thêm lần. Yes, so what we'll do is we'll repeat the exercise one for the other subscribers. This Đây là thêm 10W đấy, 2 dB. So we'll do the search for the next subscriber here would be. So when I say find the word subscriber here, I'm using the points map or table. At this point, we're going to find drops. So that's for find the word subscriber. Yeah. So let's find the worst. Yeah. So let's not set the polygon. Okay, so this one. No. There isn't a big data set. So what I'm going to do is I'm going to search for reporting calls. So I need to find out what the calls like as well. So I'm not going to switch into an area because I don't have lots of data. In your network, yes, it should be this is a good
So we're looking for the worst subscriber to set his CQI to 1, which will say that he's using both. That means filter. So we're looking for the worst subscriber. What's top map? Chỉ có thể thay đổi này ở trước, tại vì cái tool của mình thì nó sẽ có cái layer bản layer là gì cũng rất, còn nếu mà chị thêm tiếp vào thì nó sẽ cái tiếp của cái layer cũ. So we need the worst subscriber drop. What's on the map? So by the worst subscriber drops, where CQI equals 1, i.e. 40. So anything with CQI equals 40. Sorry, was it QCI? I always get the two mixed up. Yes, you're right. QCI. Cho nên thì nó làm độc lập chứ còn không phải song song. Nếu muốn trên cả tiêu cả công suất thì không làm được. chỉ mỗi lần một cái thôi. Đúng rồi, mô phỏng này mô phỏng đang một chiều, cái này muốn cả hai cái này không được. Excuse me. Can we change both? You could do whatever you want to do, yeah. Yeah. What would you like to do? But I see the result is just change power and change steel Anh thử kích treo cả hai này. independently. Anh kích cả hai xem nó sẽ nhận cả hai đấy. Nó giống như Kích cả hai. vâng, Kích cả hai là kích như nào? tích vào cả hai xem tích. Đây tích vào đây. Tích thì vẫn tích được nhưng mà Nếu mà tích được thì chắc nó sẽ áp dụng tất cả. thử xem nhé. Vâng. Thử xem. Không thể nó thay đổi gì đâu. If you want to change more one parameter. More parameters. So what you would do is you would have the multiple analysis on this, okay, and then what you can actually do at that point is then do the raster analysis to look at the difference. So you will see the original tune. But obviously you want to tune the tilt and power at the same time. I don't think there was an option to that. Let me check. I'll check that. But if you check before, then if you run that over, you'll see the difference. Anh cứ chọn cả hai xong anh về cho em xem nó có hiển thị là hai thông tin mới đó. Không thấy thay đổi đâu. Đây nhé. Đây nhé. Anh cả cũng được. Nào mình cũng đã có Đây là tool là cái trên cái power này, ở dưới là trên tiêu nữa này. Đấy, không thấy thay đổi gì cả. Bỏ cái thông power đi thì nó đang là độc lập, hiển thị độc lập đấy. Đây này, thấy không? Đó. Có đấy, có thay đổi ý có đấy. Không, đây bây giờ nó vẫn như là độc lập chồng lên nhau thôi. Đây đây, cái thằng này là chỉ có power không này. Còn thằng này là tiêu không này. Đó, nó đang độc lập với nhau đấy. Không có đấy, còn thế thay đổi. Trên hai thông số đồng thời thì nó áp dụng cả hai cái thông số thay đổi. Cái là trên cái tiêu, cái trên là mình trên Yeah. So it's allowing you to change the power or the tilt, but not both at the same time. Yes, both at the same time. cái tiêu là mình tham số. Yeah. So it's not You cannot change. It's not allowing you to change two at the same time. You can change only one. one by one. Yeah. Cái này chỉ là trên tham số 1 thôi. Yes, you can change power or tilts, but not both within the same context. Phần hiển thị nó đang hiển thị độc lập mà. Okay. Understood? Yes.
Okay, so not all at the same time. Yes, I know. That's fine. So the next one, then next people they can subscribe. anh tiếp nha. Còn ai muốn lên làm nữa không? Anh lên đây hoặc là em bên cảm giác dưới trong, hoặc là mình lên trên này để tiện trao đổi với thầy ạ. Anh lên. Chị lên. Tiếp theo là mình sẽ tìm một thuê bao tìm một thuê bao mà chất lượng kém, vốn đi chất lượng kém. Thế ạ? Thầy cứ chỉ cái nào là thầy chỉ đâu? Bài tiếp theo là gì đấy? Là tìm cái gì? And then just clear everything down. Yes, just click on the tab here. Anh chọn chị chọn thêm cái thứ hai nữa. Glow on à? Cái tab thứ hai. Đây à? À đây à? There we go. Bây giờ mình sẽ tìm một cái thuê bao có chất lượng thấp của trong công ty nhá, với cái Bài bao nhiêu? PCI của bài 1 option. Ở trong này là bài bao nhiêu? Không, trong này không có. Trong này không có. Chính là kéo mép Em sang ở trong nhóm Viber nhá. Đây em có gửi ảnh ở trong nhóm Viber đấy. Đâu bây giờ kéo cái mép ra. Đúng rồi, kéo ra. Làm gì? Thế từ đầu mở cái này như thế nào? Mà gì thì đảm bảo. Không phóng to ra đây đúng không? Bài này mình sẽ không chọn vùng nhá, mình sẽ tìm thuê bao ở trên toàn mạng. Mình sẽ không dùng cái Polygon nữa mà mình sẽ tìm trên toàn mạng. Okay. So for this faulty exercise, we won't create a polygon. Yeah. Đầu tiên thì tìm cho em về phần subscriber nhé. Subscriber à? Là ở trong cái phần LT à? Hay là ở ngoài? Search ở đây à? Em không hết toàn cái hình đây. Có phải không? Không, chị xin tắt đi. Đấy, đây này. Subscriber này. Hay là của LTE? Có Subscriber and sale này. Cái subscriber nào? Đây, cái word sub đây ạ. Đây ạ. Cái word subscriber đấy ạ. Nhưng mà do drop, chị chọn thêm drop. Vâng. Đấy. Đây cái này là bảng nhá. Nếu mà là bảng thì chị cho nhỏ cái này cho em, kéo sang phần thống. Còn những cái mà nó cái hình map ở đây này, mình sẽ kéo thẳng vào map. nhỏ Nhỏ cho em. So with this analysis, when I say find, so we're not going to create a polygon. When I say find the worst end subscribers, that's going to be in a table. So the first thing we need to do is to open the worst end subscribers table. Có cái lúc mà hai cái màn hình And then filter that. Hai màn hình à? UCI. Đây à? cái lúc Thêm nhỏ không phải So we need to close that down. trong lấy cái lúc nhỏ. đây à? Hai màn hình đấy à? Đây là Đâu, sao nhỏ như nào? vòng vòng vô đó đó mà Cho bé tí hẳn luôn gì? minimize là nó nhỏ luôn. Cái kế bên đó, kế bên. Đây là đây Đúng à? rồi, đúng rồi. Đây là Rồi. đây à? Rồi chị cầm cái thằng này Đâu? Xong rồi lấy cái này kéo sang kéo qua đây, kéo qua chỗ trống là lại qua đây. đúng rồi. Rồi mình kéo hai cái bảng cho nó ngang ngang vậy. Kéo như nào nó ngang. Hang on. Sao cái này nó không có cái chia luôn để nó kéo vào? Chị không, ý là chị trỏ vô rồi chị kéo qua đây là cái này. Đây. Sao nó không ra? À tắt à? Đây là giết em đó. Là trong công ty cả. Đây LTE đây. Kéo xuống. Đây phải cái này không? Trong công ty đây này. Vâng. Chị kéo này. À, Đây đây, chị đến đây, với drop đây. word vâng, word drop đấy. Đây Ok. drop đây đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm thì Nhưng mà có cái gì layout nhìn cho nó dễ không? Đây là kéo thử. Chị kéo cái chị kéo xếp gọn vào cho nó gọn. đưa tới khi nào mà Ông đưa đấy nó lên trên. Đây thì chọn vào đây để đây trong cái bảng này mình sẽ tìm cho em cái lọc cho em những cái PCI bằng một à? So we're going PCI to bằng một của nó là that's all the drops, right? Đây à? Và filter này á? Filter it by something to get the polygon.
Đây chị chọn filter ở dưới này nhá. Ở đâu cũng được. Đây nó sẽ nhìn ở đây list. Sao cái này nó lại ẩn đi Chuột à? phải ạ. Chuột phải nó có phần exit filter đấy. Đấy, cái này nó sẽ dễ nhìn hơn. Mình tìm cho em cái PCI ạ. QCI à? PCI, Q chứ. Yeah, yeah. So, QCI. so you'll find that. PCI, You'll find Physical that cell. Đâu đang tìm QCI 1 mà. PCI chứ. Q hay B? Q ấy. Q hả? QCI 9 với 1 Cái một hả? QCI 109. Ở đây đúng không? Đây 1 đây đúng không? Ok à? Xong rồi sang nhìn nó chạy ở đâu? Nhìn nó chạy ở đâu ấy? Chạy ra mình để ý cái này khi nào mà nó chạy xong chứ mà được. Yeah, we can absolutely, you're right. The hierarchy says if we set QCI one there, any analysis we run will have a QCI one. But I deliberately wanted to set. Được Đây là rồi. mình sẽ có cái list cái PCI, cái list khách hàng chất lượng kém mà có cái PCI một. Bây giờ thì bước tiếp theo là mình sẽ show cái khách hàng ở trên map. The next step I want show this subscriber in the map. Yeah. Copy the subscriber. Copy từng số á? Không, chị muốn số nào? Chị muốn tìm số nào? Chị muốn tất cả để làm đâu? How can I? Then click on the cell. No, how can I show more on subscriber in the map? Okay. All the subscribers. On or Hoặc là thống kê xem là nó vào cell nào nhiều nhất ấy. Check cell ấy chứ. more than one. Okay, right. So I was trying to search for an individual subscriber. If you want to see them all, just copy the points and don't filter it by subscriber. Just set points, lots. So find the points. Look at the points analysis in the points analysis. But In from the- here, in the from data here, explorer. how can we read one? You could copy all of those and paste them into a list, but I would deliberately try to find the same subscriber. If you want to search them all, don't bother looking at the list. We can specify that in the points. Yeah. So what you need is points. We're open the points for. I'll show you. So in the data explorer, go to points and expand that, and we can see what's inside points. Được. Yeah, you can close that if you want. Chị kéo nhỏ xuống đây. Kéo nhỏ á? Vào đây. Mình mai. Top right. Đây á? Rồi mình ở trong này mình sẽ có phần point. Rồi à? Rồi. Rồi, search lại Con nhớ ở trên hay gì? đây đúng không? Mà chẳng thấy gì. Cái chữ bon là nó folder mà tên folder mà không? Tên folder sẵn ở đây rồi. In the should be in the data Nó explorer ở here. trên. Yeah. So let's have a look. Dùng cho analyst hay gì đó. Okay. Analyze. Đúng rồi, đó cái bon cái gì? Yeah. Chữ bon. Thôi. Rồi. Okay. So now you can look. Yeah. Sau đó mà by So you want to look at drop locations. Vision and cell à? subscriber chị ạ. Đây là tìm cao cái subscriber. Chị kéo này Well, you dài said dài that để you cho want nó to see all subscribers, so we're no longer kéo này talking ngang about để subscribers. We're simply talking about the drop locations. Drop location. Yeah. Đây ạ, drop location ạ. Đây á? And drag that to the Drop map. dưới. Đây à? Kéo ra. Yeah. So that's a map or a table. Okay. Yes. Yes. And again, you can set that with your QCI. Tương tự thì mình cũng tìm được cái PCI. Search luôn trên. Đây đúng không? 5 Thì là 2 người trên người. ok là mình sẽ có cái list này.
how can I show you? Well, the points analysis, you can see here, there's by this icon here. So any of these here, they've got the blue and the red on them, so they can either run it in a table or a map. Okay. No. Yeah, so they can do table or map, both. Yeah. In this case, we run it in a table, but equally, you could drag that onto the map. And set the filter in there. Okay, it would work either way. If you expand this to the right now, Xin mở ra. Đây. Đây á. okay, and then I'll go across here. Yeah, you can see you've got the image, the I keep going. Radio and the location. It shows its points, yeah. So we've got the radio information in there. What we can do, you can drill into this, do the layer 3 drill down from here if you want to, or you can show them on the map if you want to. Yeah. Mà nó không có thuộc luôn cell nào. If you put it onto the map, you'll need to set the filter on the map. This is one analysis here. Table or map. Anh chị thử tắt cái table rồi em kéo cho em cái location thẳng vào map. Mà kéo luôn location á? Drop location lại nhá. Nhưng mà trong cái này nó không có cell chạm. Nó có input B ấy. Nó có label kìa. Có nhưng mà ý là đây là tên chạm đúng không? Phải cái này không? Label Là cái gì? Tên cell. Chìa khóa lại. Tắt đi à? Như nào? Nãy là mình là khao, có cái khao, nãy là mình là khao mình Drop. chỉ đó. Thế đây tưởng lúc nãy là cái này rồi. Có kéo thẳng vào map đi. Kéo vào đây á? Just say no. No. We'll look at a different way to do it there. So what we should be able to do here is click on that, okay, and drag it to that. I think. Okay, let's try that. Kéo cho em cái kéo luôn cái kinh giờ đấy. Đây á? Vâng, kéo xuống dưới này luôn. Kéo luôn cái kinh giờ. Không thì đặt vào để Thử rồi mà. So click it. Click. Drag. Cứ phải á? Không Kéo. Kéo xuống đó. Okay. So maybe it doesn't work in that. I was unsure. Maybe it doesn't work there. So basically, you already copied it. So now expand the filter here. Go across here. Expand. Chị kéo xem. Kéo cái này xem. Đó. Xem lấy ra. Yeah, try and Là sao? Feature này chưa dùng được à? Chị muốn mua sao lấy ra. Thiếu setting được rồi. Thiếu. Copy this filter. No, just open the filter. I don't think it works in the left-hand column. I think you have to copy it from the map. So just open the filter because you already have the image copy. Mấy cái sao trước này nghĩa là gì nhỉ? So just open the filter. If I had the two analysis there, I could swap the filter between the two analysis, but I can't take that in here. Okay? Yeah. So this window in here does not allow me to change the analysis. But if they're in this window here, I can change the filter. Okay. So I can't copy from there to there, but if both analysis are here, I can copy between the analysis. Or I can copy between the analysis here. So just click on that filter. You have the, and you're just going to set it to QCI. Set it. Đây thì rất là xem cái design một ở đây. Chọn nhiều. Nó mình xin tờ. Xong rồi. That's it. Rồi sao? Nó ở đâu? Đấy mấy cái nào đỏ. So now Here are we all, can eh? drill down into layer 3. So they are the faulty drop locations in red. Red. Yeah. Đây là những cái điểm màu đỏ You này see here, là it's in red. cái này. Yeah. Nó hiện đây cho mình cái này mình biết nó là cái màu gì đó. Đây là những cột, đây là những cái subscriber và drop ở trên mạng nhé. Và QCM1 đây gì? Chị muốn xem thông tin chi tiết thì chị có thể click vào cái
Đây, vào cái called spider. Cold Spider nhé. Đây à? Sau Cold Spider không chỉ chọn một cái thôi, không chỉ chọn kích vào một lần thôi, xong là kích thêm vào đây một lần nữa. Bất kỳ một gọi nào. Ok, thì chị sẽ thấy được cái thông tin của gọi. I'll remind you what's happening now. It's going to get call properties, and that tab will be completed. And when that's complete, it then gives you the option to download layer 3. But always review the call here first. You get some summary information of the call, and then so if you click on that property, Sẽ click vào cái property để xem thông tin tổng quan của gọi trước. Còn chi tiết hơn vào các thông tin ở trong follow của gọi thì vào chỗ layer 3. Đây, start season và handover. Đây, thì chip layer 3 đây đúng không? Sẽ không có cancel that and try again. Cancel. Tắt đi á? Not yet. Nhưng mà không được. Okay, all right, that's fine. Then just kill it at the top. Kill the spider here. Yes, That's top it. right. That's it. Yeah, and retry. Thử lại chị. Là nó Retry again. Chắc phải phóng to. Phóng to. Không. Xong ấn luôn vào đây thì hay chờ. không, giờ đang lát khi nào lát xong cái trên kia thì mới được. Can you inform the guys that this Nhưng should mà not cuộc gọi happen on không the system? tem mà chỉ gì chip này 3 So message this thì nhìn failure, đến these gì? failures won't happen on the system. This is simply on the test system. Yeah? So we're on their system, on mobile phone, when they run call spider, this will not happen, right? This is a test system problem. Đây được rồi đúng không? Yeah. And if it does happen, then we need to raise it. Rồi vâng, như được rồi đấy. Đây chị đang kích tới đây. Nó vẫn đang Xuất trình này. Just try one of the other calls. Yeah. Just close it down and try again. Xong được. Vâng, không có thì chị lại throw lại để tìm đúng. Sao lại không có? I think with more practice or You need colleagues more active. more active, more different activities. Okay, we'll look at some device activity next. Okay. Keep trying with the layer 3 while I write the next one down. Just try with the layer 3. Okay. Keep trying to do something. Chị cứ thử tìm lại xem có cái bản tin layer 3 nào của các cơ quan. Vâng. Làm lại theo cái cách kia vậy, tìm theo im gì đấy thì cũng có sao? Cái chỗ đen này. Maybe that's not one. Chỗ đen. Được một chút không biết. Yeah. That's fine. No. Ôi dồi, em ơi chắc là không có đâu. Okay, so that's slightly different. Sometimes, I'll explain to this. This is an actual stuff that's gone now. So when it says that the file is missing, it means that the
file is no longer available in the layer 3. So it's not failing, it's telling you the file is not failing. So after a period of time, the housekeeping reduces the number of files in the layer 3 storage. So if you click on that, you try to call storage, it's often larger than the layer 3 storage. The layer 3 storage is many, many terabytes. Right? So layer 3 is normally 14 days. Call storage would be 30. So you could be drilling down the core, which the layer 3 Thế nào là kéo nhiều cái vào để cái mét này nhỉ? Yeah, so it pulls the core points back, but then can't find the file. Kéo nhiều cái này vào cái mét này còn thế lại nào? thì ta sẽ lấy trong 14 ngày thôi. Thế thì Mình có thể thử sang cái khác nhỉ? thế lại Khác nhỉ? thế lấy lại cái lúc đấy nhìn ngày đi xem nào. Cái drop theo image subscriber đấy, cái đấy cũng hiện được đúng không? Cái đấy cũng hiện được level 3 đúng không? Có đúng không? Đây đúng không? What cell à? Đây đúng không? Drop đây đúng không? Kéo ra đây cái gì? Đấy. Xong filter. Nó có ngày giờ mà phải chỉ ra đúng ngày quá 14 ngày thật chứ. Xong có nhỉ? Một QCI nhỉ? Có đúng không nhỉ? Hay là đây đúng không? Đây đúng không? Chạy xong rồi. Không rồi. Rồi chạy xong rồi. Quay lại chỗ point. À lại quay lại chỗ point à? Vâng, quay lại chỗ point. Thì cứ tắt hẳn đi. Tắt đi. Đây, được không? Không lâu đây được không? Xong rồi search theo thuê bao đấy gì. Đó chị em. Sao nó lại không có kia nhỉ? Của bên trái có Đây, đây rồi đúng không? Đây là nãy chị tìm trong bảng rồi, chị không tìm trong map rồi. Nãy chị kéo vào trong map rồi nó ra. Làm nào để kéo vào trong map? Làm nào kéo vào trong map? Cái này vào map. À kéo vào map à? À thế à? Thế là để chị xem thời gian nào. Email này. Mùng 10 tháng 9 2018 á. Không. Thế thì nhìn, thế thì kéo hết cái drop ra. Đây đúng không? Kéo thẳng vào đây gì? Đấy là chị search theo subscriber đấy, thì em luôn là subscriber. Rồi giờ phải tìm ông khác chứ. Không, vâng. Nhưng mà ông đấy cũ rồi thì làm sao mà tìm được? Chị lại quay lại chỗ drop. Nhưng mà chỗ drop nào? Drop subscriber á, nhưng lúc cái này có ngày không? Có đấy, chị lại nghĩ là có ngày. Đấy, chị mình chưa xem hết. Thế toàn là của 2018. Vâng. 29 tháng 10 năm 2018. Đây đúng không? Những cái là đỏ này là bị drop đúng không?
Thế trong những cái đỏ đỏ này nhìn làm sao? Đây á? Kéo cái này sang thì À, hình như là thay được cả cái biểu tượng này thì phải. Sao lại có hai cái drop nhỉ? Có lẽ chị tháo ra cái dưới này mình tháo trên này chị phá đi Nó đang bị chồng nhau. Cái layer dưới là toàn bộ cái ba thứ này đấy. Bỏ đi, bỏ cái layer đi. Bỏ cái này đi thì không bỏ cho cái tầng trước. Cái này là cái về sau à? Cái này là cái ban đầu. đây. Thế bây giờ nhìn xem cái nào thời gian là mới nhất để mở cho nhanh thì nhìn nào. Nếu mà máy nhanh nhất thì chị phải xem ở trong bảng. Còn trên map thì nó sẽ sâu ra theo kiểu trên map. Thế bây giờ nhìn từ trên bảng xong rồi sâu vào map thì search như nào? Đây chị quay lại search lại ở trên bảng. Đây, chị kéo ra chỗ bảng này. Chị kéo vào map. Và cái đấy là chị làm lại. Đây đúng không? Đây chị có thể Thế xong rồi ở đây có thời gian đúng không? có thời gian. Đây à? Xong rồi filter cái ngày giờ này như nào? Filter được là chuột phải là filter được. Đây à? Chuột phải này trên trên và lại đây mình có thể sort theo small sang ra. Thế thôi gì? Thế đến đây là thôi. Đâu? Đây thì nó sẽ khó thôi. Tất mở cái này là nhàng nhỉ? Làm sao tạo ra được một cái này? Một cái này gọi là cái gì? Một cái này gọi là cái gì? Cửa sổ. Nhưng ý là canvas á? Workspace. Workspace à? Đâu? Thế mở thêm một cái này thì làm nào? Chị thử click vào đây xem có mở hay là cái gì copy. Đây là đóng. Có, đây là cái gì? Cái mũi tên. Đấy. Đây là cái tên của các cái. Chắc là file trên nhiều file không có. File. Sẽ có new là cái gì đấy không? Đấy chỉ có new thì new. Đúng rồi, nó canvas của gì? Đây à? Vâng, đây canvas Đây là tên mà. đúng không? Nhưng mà nó là một canvas đấy. Nhưng mà nó phải tạo mở cái này ra thì làm là tạo cái mới cái này làm. Lịch Chưa thấy ở chỗ nào. một canvas là cái gì đấy không? Hay ở đây à? Là tên. Available. Filter. So that's going to be able to give. So this one will expect. This one will expect less of. And then we can swap IRAT. So IRAT. Hình như là từ đấy là cứ kéo những cái này vào trong này. Cluster that might, because we don't have parallel data, we can't follow those handles across. But if there's a cluster of those, it might be able to narrow the dots and network. Because with these, you're talking about mobility rights. So you really want to know where your subscribers are having to change instead of gateway. And you really want to know if you're getting there a lot of these, because that's included. And this one, you gain, it's all over the map. That's such a problem. If they're all clustered together like this, Tạo polygon như thế nào nhỉ? Khoanh à? Ở đây à? Vẽ này. Chị đợi từ tại cái máy nó
mình muốn chọn cái chữ này, muốn tạo cái cạnh chỗ đâu là mình phải như cứ chỗ cho nó ra cái cột cái điểm mình phải là mình mới chọn. Cái này nó không có cho một cái Tới đến khi nào đấy ở đây cái này nó không cho một cái phím tắt để mình đóng cái polygon lại. xóa đi làm Xóa đi thì nhấp bên đây, không chỉ coi trên đây, coi trên cái cửa sổ mình kéo lên nó sẽ thấy cái chữ polygon. Cái một đẩy lên trên, đẩy cái thanh lên trên, nó thấy chữ polygon này. polygon 3, polygon 4 đây Cái đúng không? mình đang chọn là cái đó, giờ chị muốn xóa, ví dụ muốn xóa cái 3 đi, thì muốn xóa nào mình nhấp vô mình chọn shift. Đây, kích vào đây đúng không? Đúng rồi, kích vô màu xanh vậy được rồi, kích vô màu xanh là nó hiện lên, là muốn xóa thì anh cứ biết vô lên trên này. Sẽ kiểm tra cái performance của cái việc handover trong cái LTE qua Có các tạo giao diện polygon nhau theo ấy. nhóm chạm được không nhỉ? Search chạm ở đây search nào? Chị thành tiếp phải lúc nào Chị làm hết đi. tức là cũng muốn để mọi người mỗi người trải nghiệm một ít nhá. Các anh lên đi ạ. Em mời anh lên đi. Mà search chạm thì search như nào nhỉ? Tạo polygon trong một list chạm. Search chạm thì nó đơn giản ra, tôi để lúc cái search chạm không qua thì mình Để vâng. chị đam mê em tí. Để chị đam mê tí. Tức là chị muốn search trong cái vùng này thôi đúng không? Chị cứ câu vào cái vùng này, chị quét cái vùng này Không, bây giờ search chạm của khu này, search một chạm thì vào đâu? Sao mà đơn giản chỉ lâu thế? Đâu? Thế mà chú dám bảo đơn giản. Her want to search one search chạm trong một vùng hay là search trong list, search trong cả list đi. Không list là không cái chỗ list cell file. Thế bây giờ em muốn search một chạm với cả search một nhóm chạm. Em muốn click một nhóm chạm thôi, em chọn các tham số để đổi các thứ đi làm nào. Trong phần location cho nên chị kéo em cái phần location để làm enter thì cái phần cell trong cái location cả. Thế đây là cái nào đấy? LTE à? LTE. Nó có cái không location thôi. Qua cái trong location. Chạm sẽ trực tiếp trên trên map này này. Tốt nhưng mà để nó hiển thị lên nhá. Đây, chị kéo location ra. Đấy, xong chị filter cái chạm này luôn. Chị tạo thì dừng lại đi để mình filter. Kích vào đây để dừng lại. Kích chuột phải. Clear. Không, cancel. Đây, chị vào filter. Không. Chờ nó chạy đã. Ở đây chạy đến. Dừng đi, chị ra. Tắt đấy. Ok vâng. Từ từ cho nó cancel chứ, sao nó tắt được? Đang treo rồi. Nó ra ca rồi. Ok, chị tuần tải xem vào phần tin nào. Không tham gia được đấy. Rồi mình tin vào đấy. Ok, xong là mình lọc cell thôi. Mình lọc cell là nó hiển thị đấy. Nên chị vào chỗ cell đi. Chị ép cái cell, name cell mà chị có muốn vào. Đây là cái name cell đấy. Chị muốn sâu cái này ra thì chị mình kia và hoặc là không ý là nếu mà chị đã có cái cell rồi giờ chị muốn search cái cell này chẳng hạn. Thế có 150 chạm thì làm nào? Chị ép 150 chạm sang bên này thôi. Ép như nào? Bấm từng chạm một à? Vâng. Đấy là chị search theo ý mình mà. Đây là có Ví dụ em phải import vào một list hay như nào, hoặc là paste bằng text vào chứ chỉ nhẽ chị ấy cứ ngồi gõ từng paste Ctrl P ai mà đi paste 100 chạm. Cái này này. Value from file đây gì? Đấy. Chắc là đấy CSV hay cái gì đấy. Thêm form mẫu là gì? Template như nào? Thế thì phải xuất ra một cái phốt mới biết được. Cái hệ thống này ban đầu nó sẽ nhập cái thông tin về trạm an toàn mạng ở đây rồi, nhưng em không phải làm gì ở đây cả.
Không, tức là sau này chị cứ search. Ví dụ hàng ngày Hôm trước thầy có một điểm đấy ở ngoài nước. Ví dụ như là em thấy đang 5 trạm này KPI kém, em check trên hệ thống đúng không? Tức là em chỉ filter 5 trạm này vào đây, sau cái đấy mẫu file thì em sẽ hỏi hãng cung cấp cho mình. Hôm trước thầy có làm một file. Đấy, và hôm trước thầy có tạo cái Drivetest tip rồi đấy. Đấy. Chắc là tạo được thôi, không vấn đề gì. Không, chỗ nó kia cái độ mã filter á, rõ trên List name là cái gì? cái là dấu Có phải rõ tên ở dưới á, không phải À đây còn nó có list này, đúng không? Hoặc là tạo group. cái đó là Đây mình là tạo cái gì sẵn, đấy? tạo rất là Đúng. chả hiểu là cái gì. Okay, so Đây là what do you group. try to do here? Look, we want to try show some cell in the map. Okay. We want to show some side in the map. What do you- Via file, via import file. Import file. She want to import some cell by import file. Okay, got you. Right. So the list name tab, these are the lists that we've already created. Okay. So what I was trying to do yesterday, and I'm getting it wrong, was create a CSV file, Đấy. import Qua that thì into the nó list sẽ names, file and này. then use the CSV file as the filter. Okay. So what we'll do is create. Just close this down a second. Okay. So I guess you just want to look at a cluster of sites. You're looking at a cluster. What sort of kind of list do you want? Cluster. Sites, subscribers. ý là thầy hỏi muốn kiếm theo cái cluster What, nhiều what, chạm what are you trying to get to? hay là muốn lấy rất nhiều đó, rất nhiều người, nhiều Sales, driver. okay, right. So close down the filter. Just minimize the map. Actually, no. Sorry, my apologies. Sorry, I jumped before I could walk. Open up the map again. So right, okay. So let's run LTE. So let's find. If I'm going to create a list of cells, okay, let's find some cells that are busy. So just zoom out a second. Zoom out. Giống Đâu, cái nào? trừ Đâu? trừ. Keep going. There you go. Nữa. One more. One more. Okay. So we can see here that this is probably Brussels. Okay. So if we select this square here, and there, okay, and then just draw a square there. Cho nó hiện đến tất cả các cell đấy. A little bit smaller. Okay. So let's take a let's À đấy, draw hiện ra a rồi đấy. polygon around some cells. Polygon à? Not all of them, just a few. Okay. Right. So what we can do now is we can just reduce the size of that screen. So just reduce it so we can get additional analysis there. Dám lại cho về Yeah. nửa màn hình cho Make đẹp it đẹp đấy. bit smaller. Tự động ấy. Tự động căn chỉnh cho ra nửa đẹp đẹp mà không phải kéo nữa. Yeah, you should be able to drag it down here. Somewhere around here. Dụ chia luôn làm 4, chia luôn làm 5 nữa. Chia ra hai cái bên này có gần. Đấy. Click on this one. Oh, there you go. That's it. Hold on. Không Now thế we nào. want to go to, on this side, up to network. Go up here, find network in LTE. There it is. So go back. Open up LTE. There you go. Network. Active network cells. Drag that to the map. Not the map, sorry, the canvas. That's it. Yeah. Okay. So that's all the active network cells. What I'm going to do is create a small subset of that by dragging that polygon onto here. Yeah, Kéo vào đây ạ. that's it. That's now been updated. Run the analysis again. Xong filter á. Không, ta chạy lại. Chơi lại như nào? Kích vào đây ạ. Giúp ạ. There you go. Okay. So this has created a list of the cells in that polygon. Now you could export that as a CSV. Export ra được. À đây, export đây đúng không?
Okay. Go to the desktop somewhere, wherever that is. Yeah. Mình sẽ nhìn thấy cái form Thế xong rồi đến lúc sau lại đúng không? And make your own name. chị đang tì tay vào giống gì mà. Yeah. Save. Okay. Good. Right. So, which analysis do you want to run? Okay. So now, if you run an analysis that uses the cells filter. Oh, sorry. No, we need to import it first. My apologies. So, what you need to do now is to go to the. I need to open the GeoAdmin console. So if you find it's not in Geo. This is actually my desktop. So you should be able to search for that. So if you just minimize this Geo window, don't close it, just minimize it. Okay, and then at the bottom right hand side, search for Geo. There you go, GeoAdmin console. Click on that. Log in. Okay, so this is advanced. Okay, so what we're going to do is we're going to import a list name. So click on list name, and we're going to import a cell list. So click on list cell. Okay, and then import. Okay, so now we're ready to import this. So now we need to select the file. Đây à? File cũ luôn đấy ạ? Yeah. So now we search the file desktop. Đây à? Yeah. Ví dụ thế đúng không? Okay, so this is the decomposition of the CSV file. So I need a little bit of explaining before I go into this. What's going to happen is. Thanks. It's work back in the UK. So what we're going to do now, we know it's a comma. This is the data within. And what we're going to say is use the value from this drop down here, which will be labeled. Okay. Tức là chị chọn một cái tham số mà mình muốn tạo một group ấy. Ví dụ như chị giao một group, nhờ cái label này thì chị sẽ chọn cái label đây. Nó sẽ nhập vào một cái label theo cái gọi là cái group mà mình chọn nhé. Label. Yeah. Okay. No, this is a bit where they need to be careful, right? The next step, if you don't do the next step, it will create a list. It will create as many lists as you have cells. And we don't want to do that. We want one list with lots of cells. Yeah. So the next bit is important. Click this. Create a list containing all the values of this name. Okay. And now put a higher level name for whatever you want to call your list. George's cell list or whatever you want to call it. Okay. So your name there. So when we import that, the list will be called this, and under it will be all the cells that we need. If we don't do that, we'll get one list for every cell. Tức là nếu mình không chọn cái này thì nó sẽ mất toàn bộ những cái list cũ của mình. Nghĩa là tạo một cái list mới đúng không? Khi tạo một list mới thì nó phải chọn cái list first content version. Đấy, tạo một cái đúng không? Cái tạo Yeah, that's fine. Yeah. Admin. Yeah. Right. Okay. Now we've done that. One more important step. Important. When that's been done, press enter. We need to hit the enter button. So can we just make sure that's done? Because if we don't, we'll get an error here. But we haven't. She did the right thing. But when you get to there, always press enter. Okay. And that will come green. Yeah. If that is red, you need to recreate the list. Yeah. So we're ready. Click there to import. Start import à? Có một người nhớ ghi tên vào, nếu mà không ghi tên nó sẽ đẩy đến cuối cùng nhé. Từ cái group này thì mình có thể group lại tất cả những cái mà cell mình take care về nó. Ví dụ như anh nào đó take care về tính nào cell ấy, thì mình phải tạo group riêng cho riêng mình. Để mỗi khi mà mình vào mình cần optimize hay là cần view một cái gì đó thì mình chọn đúng cái group mà mình chọn thôi. Thế sau bây giờ chọn lại cái group đấy trong Nutshell đúng không? So if you refresh that, sorry,
Vẫn là cái Did cũ you à? close it down or is it still there? Okay, just refresh. F5. Refresh ở đâu? Không. Yeah, just refresh with F5 or just hit the list names again. 5 rồi mới 5. Just hit the list name button again. I'm just trying to show you that. Oh, there it is. Đấy có rồi đấy. À đây đây. Yeah. À, So if you click on that, đây rồi. Nó sẽ ra những cái cell mà mình có thể tạo thêm một mình cái có thể list tạo name nữa. bất cứ một cái group gì về tham số gì, có thể tham số về sale, tham số về những cái khách hàng biệt. so now those lists. Hoặc là những cái group biệt. One second, just so that the deal's going on. Và ví dụ trong cái file CSV để import vào thì trường nào là trường mandatory cố định ấy. Không, nãy khi mình chọn đấy là mình cứ chọn theo nãy có một cái trường nãy mình chọn label với label ấy, thì thay vì chọn label mình chọn cái khác, còn nó không cố định cái gì. Nghĩa là mình thích group theo cái loại nào. Nghĩa là trong cái file test này nhá, thì ý chị là có hàng bao nhiêu trường này đúng không? Đúng không? Thì bây giờ trường nào là trường cố định hay là phải điền Không, hết? mình có thể chọn Ví bất cứ dụ trường nào. chỉ Ban nãy mình không. chọn Ý là cái file này lúc nào chị chỉ tạo theo label thì chị để mình cái label chị import có được không? Không được, nó dựa vào long last và các azimuth với cả đấy, nó không có tí góc nào cả. Nếu mà chị không Thế tạo thì- hướng tạo ra cái gì, nó Thế chỉ thì là ý là tên file này, file CSV này ban đầu làm là phải đủ hết các trường này à? phải đủ. Hỏi thầy. Ý là phải đủ hết à? Thì nó bỏ bớt chuyện nào. Có bỏ bớt được trường nào không phải làm đỡ lâu ấy? import file. We on is need exactly With column inventory. So who did this file? we can change other parameter in this file. We can change any group. We can change any. Where did this file come from? Who is this file? Who does this file belong to and what is it? Do we know what that file is? Is it a planning file or what? Where did this come from? This file import in the Okay, you imported it. we want to change some She want to remove some column. Okay, so this file is I don't know where this file come from or what you intend to do with it, and so that's what I want to know. All the column as a compulsory. I using this file No, to no. import No, to no. list name. So just this list name is purely to manage lists within filters when you're filtering the analysis. That other file, that is a planning file, right? I don't know where the other file came from. Where is that file come from? Cái planning file này là từ đầu là nó sẽ nhập vào hệ thống. Mình sẽ đẩy cái planning file lên cái server toàn. Vâng. Đúng rồi, nhưng mà chị ý chị hỏi là nếu mà mình làm import một cái file nhưng mà nó không đủ hết tất cả cái column trên này nó chạy được hay không? Column thì nên Tại để vì column nó- để bỏ chấm giá trị thôi. Ý là cái vậy là cái format này bắt buộc, thí dụ nó bao gồm 30 column đi thì bắt buộc phải đủ hết 30 column. Ví dụ nha, em đã import hết dữ liệu của cả tỉnh rồi nhá. Right. So this to me looks like the. Có một số trường mandatory đấy. Đấy, ý là trường có nào một số trường mandatory. Một số trường khác thì không, thì để giá trị không để giá trị được. So this looks like the network topology file. Is that correct? I'm trying to work out where this has come from. Who opened this file? Nãy chị export nó ra từ đâu? từ trong polygon. Dạ, bọn chị qua nó Không, để file này để import từ trong ra. File này là mình Thế import từ đầu polygon vào. Polygon Đây, chính là người không, cung cấp tức là các import. file về landing file này cho mình. Xếp thế nó ra. Okay, you've Nhưng exported mà the. ví dụ mình làm một group chat thì mình thấy tên. So is that being Rồi exported? lại ngồi điền cái này. No, I want to know where the file comes from that we're trying to change, what we're trying to do. I need to know what you're trying to achieve and where that file is. Thì khi nào mình có thì cái file này. Who created the file? Was it exported from here? What happened? Where did this come from? thế xong bây giờ mình import lại xong mình dùng An cái này Excel để làm. file. Whose is it? Whose was it?
Chị export từ đây này, export from gì? So you exported this. Yeah. Okay, gotcha. Right. Understood. So that active network cells file comes from over here. So here we have call data in the database. Okay, that's call data from the EOBs. And here is a supplementary database that every day we get updated from the network. So if we say this is the OSS, okay, let's just say there's one OSS, and let's just say there's one planning tool. Which planning tool do we use here? Is it Atoll or Atoll. Atoll? Yeah. So this is Atoll. Once per day, morning in the morning, the configuration management done is pulled into Geo. Atoll is pulled into Geo. So let's say this happens at 0500 in the morning, whilst we're all asleep. That will pull in, and Geo will merge these two files. It'll merge the CM and the Atoll file to produce a file that contains all your active sites and cells, and then it adds the soft data in from Atoll, such as beam width, heights, tilts, lat, long, that don't normally exist in here. Okay? So the OSS tends to have your cells, powers, all those kind of parameters, and the Atoll tends to have the parameters for the RF antenna, such as the location, tilt, etc. We need to merge these two to what we call a network topology file. Let's just call it network topology, and then that's ingested into the supplementary database. So when the call trace data comes in, call trace, we parse it. So here's the loader. Okay. Loader cluster. Call trace comes into the loader cluster. When the call trace is parsed, that reference information is requested from there and sent back to here. That's how we can then geolocate that segment, because that segment comes in and all it has is the information for that source cell. So we look up the source cell in the supplementary DB and we add the latitude and longitudes of those source or neighbor cells, and that's how the geolocation algorithm knows where those cells are, contained in this database driven out of here. So that is fixed, you can't change that. So what you've just done there from the app is you've looked at the active network cells. So as GeoSigma, it's populated another table in here. So you're extracting that information into the app server and you've exported it here. XLS or CSV or whatever. Right? So you cannot change this and re-ingest it to there. That is fixed from here. So you cannot change that information. Mình sẽ không thay đổi thông tin này đâu. Không, ý chị là cái thông tin đấy nó tự động lấy từ đấy à? Từ OS à? Không, cái đó nó sẽ tổng hợp tất cả các protein, đúng rồi. Nhưng mà cái đó là thông tin của toàn mạng. Còn chị muốn là chị muốn kiểm tra một cái cụm chạm. Thì chị filter thì càng nhanh. Ý chị là cái database này là nó tự đồng bộ về à? Từ OS à? Không phải import một file config vào. OS nó chỉ có số mềm, còn ví dụ thực tế làm gì có cái atom nào mà có căn cứ đấy đâu. Cái đó là thường bên này tự làm, bên đầu kia là chuẩn bị data tự xử lý. Thì là mình phải manual, mình tạo những cái long last rồi AF chứ đúng không? Các bạn lấy cho bên mình mà bên mình cung cấp. Nếu mà chị không phải từng cúp chị bán hàng với nhiều. À không, thì nếu mà có list thì nhanh rồi, chỉ là ý chị là cái file import ban đầu và network vào ấy, thì nếu mà nó tự lấy cái trang chủ chỉ điền thành phần location thôi. Mình chỉ lấy thôi, mình chỉ select ở trong đấy thôi chứ mình không thay đổi tất cả cái
Chị có thấy mẹ bạn thầy hỏi là trường nào là mandatory lúc mà đi Chắc là long lát các thứ file. Thế ví dụ những cái long lát AF này, hai antenna ấy. Correct. Yeah. Yes. That's how we link the two. So what we have to have is a key between the two. Yeah. So effectively, what we do, if it's the cell name, we'll look up on the cell name, and to make sure that we've matched it, what we normally do is look up on the parameter. So it might be the cell name and the E.B. Just to make sure. If necessary, we look up on a common parameter, and then we look at some other parameters to try and make sure we match the right cell. And there is actually, once we do this, there's a set of logs written out into the application server on a particular folder, and it says couldn't find this many cells in the network. So once we do the merge, these two files might not match. There might be a delta between the two, so we write out the delta. And this is very important when we initially deploy the system. We look at this and make sure that the delta between the two is minimal, so we know we've got full capture. Good questions, thank you. Mình sang bước thêm bài hành tiếp theo nhé. Đây, anh tiến hành này. Là mình sẽ kiểm tra cái performance của mạng khi mà handover location trong cái giao diện F1. Anh là sáng có làm rồi. Yeah, so what S1 and X2, you can see that X2 is the one you should see the most of, and S1 you should see less of. I got it wrong, I always get it wrong. So yeah, so you should see more X2 than you do S1. These guys should know that anyway. And you can also plot that out on the map. So yeah, you can plot that on the map, and then at the end of this we'll do an extra step that's not on there. And we'll publish this as a web. So I'll take up on that when we get to the end of this. Yeah? Okay. So yeah, you can close those down. Leave the map. You may as well leave the map. And then if you click on this, click on it and delete. Click delete. Or click and delete. Anh hỏi này, cái map này, cái đấy là ở đây là Belgium là Mỹ đấy, nhưng mà khi ở Việt Nam thì có phải chọn cái gì để nó kết vào cái Việt Nam không? Có, mình có thể search theo từng vùng ấy, nó có cái phần search ạ. Nếu anh phóng to đi, không phóng to đâu thì mình sẽ thấy search bình map. Yeah, try and pick one of these tabs here because I've got specific filters on there. Right? Do you remember your right filter here? So click on this tab here. Yeah. Okay, inside đấy. Anh thực ra anh chọn theo cái phần. Okay. And then, yeah, once again, we can, okay, just close this map down and then we'll just drag it in. Anh cứ cần trong cái map này nhé. Câu cả cái này nhé. Vâng, cảm ơn. Vai kéo lại. Sau này, vâng ạ, ở đây nó có phần big map search ạ. Ví dụ sau này mình quan tâm đến vùng Hà Nội thì mình có thể search Hà Nội, hoặc mình có thể quan tâm vùng Đà Nẵng thì mình search Đà Nẵng này. Anh lên đây là ở Mỹ thì anh cứ search đây bên này. Vâng, đây đó là cái big map search như Google Maps ạ. Search anh Ủa cái đó là cái dấu. đây quên em nhầm đây đây search đây. Don't worry about that. The thing is that you can if you want, but I wouldn't worry. I just go out here, just look at a wider area, because I don't think we're going to get a lot of data on the next one. We shouldn't get a lot of data. So basically, yeah, you can say, okay. Anh cứ chọn cái cần bị hôm qua đấy thì nó sẽ đủ thông tin nhất. Ở đây anh hỏi thôi. Bây giờ cái project tiếp theo là mình là phần handover để vào đâu nhỉ? Cái này nó nhiều thư mục thế nhỉ? Cái này mình đã chọn này rồi, kiếm này là chọn ETI rồi, kiếm cái handover point
trong So phần if point. we say locations, we're probably going to look in the points folder. À đây đúng rồi, nên có Này callback, toàn callback thì chưa có hai. F1 follower này, F1 Đây follower. là S1 này, S1 ở dưới đó. đây là S1 hay follower. Cái này thì mình thấy nó sẽ là vừa map vừa table đó. Thì mình kéo vào anh muốn xem trên map thì anh kéo vào map, còn nếu mà muốn xem table thì anh thu nhỏ lại để anh kéo vào cái vùng trống để sẽ ra cái table. Cái này mình chọn yes này. Okay, so you can add a filter here. So it depends what you want to do. If you want to look at all the layers in one go, then we can add all the layers in. Or if you want to look at a single layer, we can look at a single layer. So if ever I get a global map like this, I normally say, well, I'm not that bothered about the granularity of it. If I want to look at, say, S1 or X2s, I probably want to look at all the layers. So let me open this. And Okay. yeah. So we just use the one here, or you could just select the one. So it's okay. Cái chọn một cái. Anh bỏ hết bớt cho em để mình xong. Who is an expert optimizer in this room? Do we have an expert? In this small data set that we've got, do you think that S1 handover count is a little high? It's only a small data set. I don't know, that just looks to me like a lot of S1 locations that you might not expect. Anh bỏ luôn em bớt. Bỏ cả cái So that's really down to you as the network expert. Cái đống You've got to remember this. I do this from the comfort of my office, right? You have to do it for real. So you have to make a judgment as whether you would be alarmed by that number of S1 handovers in that small data set. Okay. You could do a count of that in a table. I think that works. Yeah. So this. So you see this icon here. We're back to this again. This will actually also produce a table. So you could do a count of S1 handles over a period of time from that table. And the same with X2. anh mở nhỏ lại để xem cái table. còn theo kích ở đâu. Tao nói mày anh Dũng Thu nhỏ cái này. không Anh thu nhỏ cả cái màn này em, thu nhỏ cả cái xem cái table trên đó. Cái này đang là chuyên gia tối ưu chắc là giải thích giúp mọi người về các tham số ở trên này. Xem cái table Đây không kéo lên. đây không kéo này. Kéo này này nó giống này. cái trống này, đừng cái rồi dệt luôn. Same thing. At the frequency tool. Yes. Hai là giữa hai. Manual. Rồi có nghĩa là hỏi mình có muốn filter thêm gì không? Đây mình filter theo cái Tần số như tần số 6.300 này. tần số này đâu? Tần số nhiêu? 6.300. Cái này mình kiểm tra là 6.300. Apply ra xuống cuối không cái kéo xuống này apply rồi. Các cái tham số trong này thì không biết anh nào ở trên một lĩnh vực này để giải thích giúp mọi người. Đâu cái này nó toàn của gel mà ví dụ segment rồi là Các bên mà là con nhiều kéo ra bự cho nó bự lên. Sau này phóng full Dạ, ra phóng full lên Click there to show you. rồi. So here we're now starting to get kinds of reasons as well. Anh đi chậm chậm thôi để Coi cho nó. So within that small data set, we've got 1,062 handovers. If you actually scroll this way a little bit, so you've got the lap loans. If you scroll this way, keep going. So the successes, that's fine. But now you can start to look at the reasons for the handover radio reason. Theo các lý do mà tại sao mà lại bị trễ. Yeah. Anh Yeah, you can just read properly.
No, it's up your lid. Let it go. Sắp xếp hết. Rồi, trong cái phần lý do Geolocation kế bên. Ủa sao nãy thấy nó có nhiều lý do vậy hết. để lọc đây cho anh có thể kích vào trên này để lọc để cho mình xem cái đang có những lý do gì. Anh chuột phải lên trên này. So you can filter from here. Okay. Đúng không? Cái chọn trên này đi. Mình chọn filter đi thì nó sẽ nhấn dấu Excel ấy. Thì mình sẽ xem được những lý do gì nào. Chọn lại. Đấy, mình sẽ xem được những cái lý do này. Cái Lọc theo Đâu có hai. có hai trường hợp không? rồi blank không phải có nguyên nhân. Mình lanh sắp xếp hết rồi. Thế ví dụ không có cái trường hợp nào bị fail. Mình có thể chọn xem này sẽ có fail không ạ? Cái này lọc cái này xem có fail. Ở đây. Có fail và người chọn fail xem nguyên nhân tại sao lại fail. Ngoài nó có cái đúng không? Ở đây ngoài nó âm dương Để mình có thể xem Đây thì mình kích vào đây. Đó. không có gì Xem nó là cái fail là do cái gì. đọc các bản tin xem cái này các anh các chuyên gia thì nó sẽ mạnh hơn là mình xem các bản tin là đến bước nào nó fail ấy thì mình sẽ biết được là nó fail ở cái bước nào. Cái này là kéo xuống để xem. Anh thử xem bước cuối cùng xem tiếp vào bản tin cuối cùng. Yeah, looking at the command. Bản tin cuối cùng luôn. Yeah, if you want to read it, there should be a little button out here somewhere. Where? Right, yeah, there's. Yeah. There should be a little grey button at the side of that. Nó có cái phần người đầu tiên Move this way a little. Here. Okay, call it the next network access stratum. That's a normal release. Này So what you would đâu? normally do when you get a release code like this, it doesn't normally say at the end something went wrong. There'll be a release code in there. So what you would normally find going back through layer 3 is that you will find something that went wrong with the procedure before that. So if you start to go backwards here, so it'll step you up to the console. Yeah. So what? Okay, so when that is open, you can just use those arrow buttons and it will step through the. Khi mà mở cái bản tin thì mình có thể dùng cái dấu next sang hoặc back về mình xem nhanh cái lần đầu các gói tin này. Các cái thông tin các tin để mình khi mà mình chốt một xúc thì nó nhanh hơn. Tức là chỉ cần open một cái thôi sao? Anh chỉ open một cái, đây là anh có thể sao không kích kích vào đây hoặc kích back lên hoặc back xuống để xem các bản tin tiếp theo ấy. Thì mình sẽ đỡ bị cả. Đây, ở đây à? Không cái bên nữa. Nó sẽ trở tiếp theo đấy. Khi mà mình chúc một slot một cái lỗi này nó để dùng vấn đề của ra cho khi mà mình thống kê được cái hangover này thì cái cell nào mà bị hangover lỗi nhiều ấy. So you can see the quality of that student is quite low. Precisely why it did an S1 hangover, I don't know, but so normally that very final reason there in the NAS reason was a normal release, but you might find the error release being
an internal procedure a bit further up. The very last thing is put on as an NAS, which is normal, but we haven't took that as a normal release. That's why we classify it as a failure. So further up in there, you would have found the failure message. Cái confident này là cái gì nhỉ? Confident này, what does it mean? Do you remember confidence? I don't know what does it mean. The level of confidence, sort of, in the beginning of the week, I wasn't very confident. And then as the days go by, I get more confident. That's a joke. Okay. Right. So the confidence is the geolocation factor. Do you remember me saying that we have a confidence factor in geolocation? So along comes our segment into the parser. And we parse that, and the information within that segment arrives. The geolocator looks at the information in that segment, says, okay, I've got a serving cell, tick in the box. Okay, I've got the neighbor measurement, that's another good tick, and so on and so forth. And based on the radio measurements in there, it comes up with a location for that segment. The question is, how confident is it that it was accurate? And that not how accurate was it, but how confident is the system that it could make a judgment on that segment. Okay, so if there's very little information in that segment, it will say, I'll make a location because I have to, but I'm going to give it a confidence of 0 because I don't have enough information in there to make me think that this is a really good location. The point being is that this is a geolocation system. If somebody makes a call or a segment arrives at geo, we can't say, yeah, it doesn't matter. Yeah, so we can't say throw it away, it doesn't matter, because the segments are important within the call. So we have to say, well, I'll geolocate this. And sometimes we might only have the server cell when the segment arrives. Somebody's having difficulties making a call time and time again. Very short call drops out. He never gets into a call. He never gets to talk to neighbors. He never gets to report neighbors. So we have to do something with that segment. So what we say is, we have a confidence level on that segment of 0. What that means is that any RF information that we had in there, or any geolocation that we make on that, does not go into our database, because the RF KPIs, click on your map, click on there. So the RF KPIs, they have to be put into 50-meter bins, and you have to be confident that those RF KPIs are good. And if we don't believe that geolocation is good enough, we do not use that in the RF KPIs, and that's why it's a good confidence level 0. So we made a location on it. We think it's about here, but we wouldn't use that location in RF KPIs because we don't want to fill bins up with geolocations that we had no confidence in. Does that make sense? Yeah. So I'm going to give you a call segment, and it's got very little information in it. Are you going to use that call segment in your RF KPIs? If I get lots of call segments that are inaccurate, that I believe are inaccurate, would you use them in your RF KPI bins? Yes or no? No. Because that bin there, actually the guy might have been here. But if I have lots of reports into this bin, he will skew the RF results. So by giving him a low confidence level, it means that we're excluding from aggregating 50-meter bins. It doesn't mean we can't report it as a location. Do you remember right back at the beginning when I went into points, locations, and I was searching for a guy and I said, you might not see all his segments because some of his segments are geolocated with low confidence. And we don't store those in the database, so you can't access them from there. But if you want to see all his segments, if you go VIP, we always record VIP segments, but not in RF KPIs. So if you want to see all the segments, use VIP. If you want to see the segments with good confidence, you use locations or RF KPIs. Okay? Okay, phần này thì it's easy. So basically, you can see here. So back to this table here.
Okay. So what we're saying here was the confidence bit. Confidence thể hiện cái độ chính xác độ chính xác càng cái chỉ số đấy càng thấp thì là càng tin tưởng. There you go. Right. Stop Thì there. nó lấy thông tin của tất cả các cái KPI, nó lấy tất cả các report của cái vị trí của cái bin đấy mà. So nearly all of these were locations for radio reasons. So we're in very, very poor signal levels. So it could be that we are not satisfied with the information that we get. And so we say we don't believe in the quality of this geolocation, so we're not going to put it into the analysis. That's what we're saying. We're going to exclude that geolocation analysis. You can still look at it in a table, you can still look at it in locations, but you can't see it in RF KPIs. And that's where the confidence comes in. Without a high level of confidence, we don't store it in the RF KPIs. That's what confidence means. So when you go back to the map, so when you're looking at something like this, and you're looking for a cluster of handovers that might indicate some other problems, does that matter if that really is 400 meters away, if you've got a cluster? If you've got a cluster of them, it doesn't really matter if that subscriber is here, there, or there. So that confidence level doesn't affect this. The fact is you can see you are having lots of S1 handovers roughly in this area, and you then start to think to yourself, well, I'm not happy with the number of handovers. It's still a nhiều value. thông tin thì cái độ chính xác là càng cao. Yeah. So you can decide whether you're satisfied with that or not. Cái confidence đấy gần như là kiểu độ chính xác không? Số càng thấp càng tốt. Ok. Em mình cùng next tiếp thì mình tiếp đi. Time for a break. vô tuyến. Time for a break. I think it's not spelled correctly. Ok. Thế mọi người thì sẽ làm một chút xong rồi mình sẽ vào mình làm tiếp những cái bài còn lại nhé. Em mời mọi người ra. Cái này bà thầy tối cho anh em nó remote desktop vào xong rồi trên hiện này nhớ được Cái này có ở khai chưa? Cái này làm giữa nhá. Cái này để làm trên này. So from here we can import user exports. Okay, so these are different layers that we import. I haven't covered those. Important polygons. Yes, import polygon. Let me get back to you. I can't remember how to do it right now, but there is a way of importing polygons in here. I can't remember what it is. Example this week or the province border. Yeah, exactly, and it will explore those polygons. Sure, I can't remember how to do it. I'm sorry. It's been a while. Okay. Okay. It might be via the admin console, maybe. List names or configuration. No, I'll find out and I'll let you know. Yeah. Okay, but we can do it. Yeah. Cân trong sao của em hoặc là chưa làm hoặc là em làm rồi thì vẫn cứ đang làm. đang làm chưa làm gì.
Em có hỏi anh nhờ anh Tường này. Rồi mà Em thấy là em đua quá. anh nào chưa anh thấy nhỉ? Trong này chưa nào hay Vừa trong túi trong hộp có giờ là anh nhận thấy không? Gì rồi đấy. Nếu cầu thì phải uống cái đội mà đánh nhận đi này, xem cái đội Bích đi, giữa giờ hết một set là nó ra hàng. Ngon túi. cái này ngồi xuống đây lượng nhanh rồi muối Set là nó ra hàng một chuối trong mạng. cái chuối ở cũng Đi. xuống đây là từ nó Đi Việt Nam và bên cô đi chống chống. It's not part of nano. Okay. Yes. Yeah. Oh, it's like a lychee or something. Đưa vào bác bỏ hạt. Wow. Oh, yeah. Rồi tay cũng chạm sâu rồi, sâu rồi, sâu rồi, sâu rồi, nghĩ là sâu được cái tháp độ cao từ vì được để hồi nãy cái số một người học không nó có hai loại, nó một loại là lấy từ nó đến từ cái một cái lấy cao tầng sóng tức là nó có hai loại, một là nó lấy từ không để nó không có này không biết gì Just expect it to be more dense. không biết là họ nói em bận mà bận sớm lắm. Cái này nó có cái cung để tính toán nó nhẹ lại người cái pin này về cái công cụ thì là nó phụ thuộc vào cái có tính toán có một cái phần mềm Catherine thì biết rồi đấy giống thì nó sẽ phụ thuộc vào cả cái hình nó sẽ tức là cho thực tế nha cái vụ Catherine này nè đúng cái này nó chỉ là mô phỏng quan là kim chỉ chơi khác thôi đúng nhưng mà ở thành phố có nó sẽ có tính cả khí hao nhưng mà thường chắc sẽ cũng là chỉ ở tương đối thôi vì nếu mà muốn là cái chính xác nhất thì cái quả đỏ cái quả đỏ trước là có cả từng nó gọi là cái này mình nghĩ tức là mình nghĩ là họ cũng có dựa vào kết quả từ cái thực tế đó bởi vì Drivetest nó được mà còn cái này là phải là từ báo cáo của cả cái thiết bị nó là cái thiết bị như là thằng này bây giờ thì không biết là vì trước mình không đi học thì thật ra có mình không biết là nó lấy từ cái này là signal lấy thằng mà wifi ký test ấy, cái thằng ký test cái thứ này là nó cũng tự động nó nhưng mà nó là thực tế là nó báo cáo từ cái máy của mình thì là nó không lấy được cả tốc độ thứ
Anh cái đấy tức là bây giờ thì có một vài này nữa đúng không? Vậy rồi. Thực ra là ông nào mà vào được cơ sở dữ liệu thường thì thông tin thứ ba mình kiểu gì thuê bao chả phải có cái mention report, tức là cái báo cáo thường xuyên để gửi lên chỗ qua UI qua bên đấy. Không rồi, đọc đến đọc thứ ba họ không thể thu thập dữ liệu được, nó báo lỗi nhiều lắm, báo mà không thứ ba không được có thì cái kết quả đó cũng như là quân thôi. Thì đấy mình có cái thằng này nó vẫn có thể lấy được mà không cần can thiệp vào cơ sở để qua những cái bọn này sử dụng wifi, bọn này sử dụng wifi thì thiết bị của mình cũng có dùng wifi, thường là mình chỉ dùng wifi ra ngoài nó bật đúng rồi thôi. Đây gọi như là nó không lấy qua cái hệ thống wifi thì nó vẫn thu được. Bây giờ nó còn bán cái đấy. Đáng ra cái này là cái người dùng phải có quyền cho phép lấy cập nhật cái vị trí của mình hay không. Nó phải hỏi cái đấy thường là mặc định cài app đi cài. Không, cái Android sẽ có phép vào vị trí ở độ đó. Nếu mà mình không có phép thì không có đâu giảm đâu. Không có phép thường cài mình phải cho phép. Cái đó họ không để họ sẽ nhập cái xuống tên mẫu xác định mình không xài không có phép. Như thằng Google nó bắt được mình, tức là khi mà mình dùng cái chẳng có rồi nó vị trí Google nó vẫn biết được. Google kể cả đây mình ngồi đây dùng wifi nhưng mà search vị trí qua Google Maps nó vẫn được biết là mình đang ngồi đấy. Đấy, và map đấy nó vẫn biết là mình đi search ở đâu đấy, từ đâu đấy, đây vị trí của tôi này, nó biết được vị trí của mình rồi. Có cứ search nhiều vị trí xong chỉ được. Bấm vào chỉ của bạn này. do gia trạng rồi mắt cái trạng hay là nó chỉ thể hiện xem Nhưng mà nó chỉ đến gần đúng, có biết rồi search vào map đầu tiên là nó cho mình ở Hà Nội luôn, có giấy luôn mà. là mình không có phép thôi. Đây nó có cho phép hay không cho phép. Cái này là thực sự là nó là để mình xem thực sự không có học đây nó sẽ đẩy sang cái phần setting để cho nó vào không lâm tiêu chuẩn này. Cái này cũng có nhưng mình có thể nhưng mà trên thực tế wifi nó phải biết qua IP đúng không? Qua địa chỉ IP có thể biết được máy mình đang ở đâu. khó mà đi nếu mà xài VV đó cũng vẫn mấy đồng bộ đó có xác định chứ Đúng không? Lúc đấy qua VPN thì chắc là không biết.
này đứa đâu không anh cần tiền em mà lái như bạn thấy bạn không sáng nay vừa đấy tới đây chắc không ra rượu đấy. Nhân kiện quá Ngụy trang kiện nó từ đâu ôi ở Hà Đông nhiều quá tôi chẳng không không gì làm của đây khi mà chạm xuống đây tôi chẳng có thì không có cái gì chính đó vấn đề của nó ông vì không thì xin trả lại cao hóa tức là mình kinh doanh mà nhau mình đã kiện nhiều dân trí dân bảo nhau có nhiều trả tiền không thể nào tin không đủ tuổi trong đó chạm này không có không sẽ được đúng rồi ngồi ngồi cùng trong khi đó từ đi nấu sáng quá bận rồi chi phí về kể cả về cái phần lưu lượng người dùng cái bao như phần các ban mình chạy mà mình còn đánh mũi bảng cũng không hơn ăn tiền nhảy sang cả bên chuyển logistics các thứ rồi đấy bây giờ mình gọi là FTTX bây giờ bắt đầu cung cấp internet con người dân làm anh em đang nghe con còn làm đủ rồi mới làm nói chung là mới triển khai thì có nhiều kinh nghiệm bên chỉ dẫn để ở bên kiểu là phần sau là khi mà triển khai anh em chúng ta là chắc là phải hỏi nhiều cái này không về ý này bằng dành dư vẫn thực ra là theo tiêu chuẩn có thể đỉnh dư núi thì nó xong rồi kéo tiếp thứ nữa mà nghiên sẽ là một cái có một cái từ những cái cảm nó sẽ rồi ok kéo ra được internet liên quan thì từ bao đâu thế thôi kể cả bên mình hay bên nhà khác cũng thế mà về theo sẽ quá nặng đó bên bây giờ đàn bác công ty sát sang nóc cái này rồi gọi chủ tịch nhu cầu tiếp nhận xe với xử lý xe bây giờ tại trên này phòng quản lý chất lượng khá chậm thế là cứ chậm một cái thôi nó đánh KPI trừ điểm đơn vị thế
Nhiều ông đang chạy nghiên cứu thông tin vẫn phải vào tiếp nhận CA bình thường. Mặc dù là thấy nhiều cái cũng làm gọi là phương chính cho có, nhưng mà tôi đỡ hơn không. Nhiều cái tiếp nhận mà trong khi là chạm thì chưa lên, nhưng mà như là báo cáo là đã xử lý hoàn thành để đóng cái CA đi. Cái này thì cũng mình các bạn thì cái nhà mình đóng cho mình bữa đó bữa qua đóng về cái nó chỉ có nhiều Thì cứ rơi đến cao thằng nào thì phần đấy cứ chịu thôi. tài khoản đó không được nhà trưởng mà hướng đó thì đóng được. Đây là nếu mà chỉ định một người khó nhóm sự và hai là có một nhiều lắm. tưởng là không dưới này Sổ cái tủ một cái sát quá rồi. Này không có nhiều tổ cũng không được đỡ tổ cứ ôm nước tỉnh thì về cái hết đấy thì là phải thứ hai và vẫn là sẽ xử lý xếp một hỏi gì đó sẽ nhưng bên mình không tính hết dưới trong tỉnh ra dưới tổ chức thì nó còn phải nhưng mà bên đấy chưa hết nhiều tôi đang nghĩ sao mà huyện cũng đã hơn rồi thì các huyện không có mình chỉ biết tỉnh Hi all, we're just back from our break shortly, and the candidates will carry on doing some analysis. I know there was a fair bit of discussion there, so hopefully you got the trend of what was going on. Here we were plotting the S1 handovers. I think that was fairly obvious. The locations, we've got two analysis there. Here we are. We're having a discussion over what confidence means when we looked at this. You can see we can look at this handover performance on both a map and a table. So there was some discussion here about the column that says confidence. And I think you may have heard me discussing exactly what confidence means. Confidence is a geolocation factor. And what we try and do when we look at the conditions available when we geolocate a core segment, we make the geolocation and then we make a determination on how confident we were we have a good geolocation. The higher the confidence level, the better our confidence that it is good. It doesn't deliver a mean accuracy. It doesn't mean that if we say it's a confidence of 1 that it's exactly GPS level. It's simply with the amount of information in the core, how confident we are that we've got a reasonable geolocation. Sometimes in core segments, when they arrive in geo, we get very little information with them. And as I explained to the guys here, we have to geolocate the core. You wouldn't accept us throwing core segments away simply because we thought we couldn't geolocate them or we thought they didn't have enough information. So we process all the data, and the data that is of a sufficient confidence level goes into the database, as do the non-confidence. But the non-confidence segments don't count in RF KPIs and some of the other analysis that we do, because what we need with RF KPIs and a map is we need an accurate map of geolocation. So we need geolocation in which we have confidence. So that's the nature of the confidence. What you can see here, of course, is we've run a specific analysis where confidence isn't a factor. So what we're saying is for S1 and X2 handovers, possibly even IRATs, I haven't delved into that into too much detail, but I expect it's the same case, that we will show them on the map. But it's not ultra critical that we got them absolutely right. So that's why you will see confidence level zeros in here.
and that's why you will see those on a map. Okay. So just a few more minutes before the guys come back. So who's next? We'll do the same for X2 and R-X as well. Tiếp theo thì em mời một anh em thực hành cái bài kiểm tra performance của iNav Hanover trên NAV. Có anh nào chưa thao tác thì Đây thì và mình có thể tắt hết đi để bảo lại cho nó. So this should be relatively straightforward because it's in the same folder anyway. But what I'll do is we'll look at some of the other options as well on handover analysis. Okay. No. So if you do that, you're closing down the entire tab, and I've made a filter in here for the dates. Remember that my date is in a few years ago, so I I've had to filter it by date. So if you keep the tab open, that's okay. Cái này tắt cái bảng ở đây. Tắt những cái bảng ở đây. okay. Nó tắt từ nào luôn. Mình đang làm với công ty đang bỏ cho em hết cái There's also no need to do a filter in this analysis. We know, so there's no need to do a polygon. Ngoài xếp được à? Ý thầy là mình không cần phải tạo một cái vùng đó, mình sẽ kiểm tra cho toàn bộ cái map. So right now we have an area for which we have data, and we don't know where those IRAT handovers are. So at this moment we don't want to restrict any data. Tìm cái bài có cái bài Hanover ạ. Bài tác yêu. Yeah, so any of these here, so if you just expand this. Okay, so yes, we're going to have a group and a filter. And again, we'll make it the frequency. Yeah. Anh cũng lọc bớt như này để một số đi cho nó bớt. Đúng. Bottom. Xong ra. 60 field. I've got more data on 60 field. Anh cho thêm 63 là tại vì nó đang có nhiều tham số mình xóa luôn cái Ok à? Okay. So right now we click on next. Okay. So we got lots of handovers there. And if we look at the legend on here, just move this across here. Drag this one here. Okay. We need to get to the legend. So just scroll this one here. Yeah. It's here. Yeah. So if you do that, you make that window smaller. So here we go, good, acceptable, and bad. Okay. So that's by target technology. So you're on here. You need to close this down. Close. Yeah. There's no performance. So this one here. Here we go. So this gives you the color codes. My word, there's a lot of color codes. There's a lot of success in there. So what we could do is we could
click on this filter. And let's have a look if we can filter by, go to optional. Optional sang về tab. Okay, let's see if we've got an outcome filter in there. If we just scroll down, let's have a look. Slow. Time advance. Release. Go very slowly. Okay. Hand over time. Over time. Okay. All right. Okay. So we can actually set it different from here. So so we've got that already done. Just cancel this. What I was looking was for an outcome to look at fails. So click on the first one again. I'm sure there's an outcome filter on this one. Okay, and scroll down here. Down here you go. Hello. Yeah. Yeah. Okay, so failure. Yeah. I mean, you might also want to see where the handovers are happening, but there's a lot of them, so we'll just concentrate on the failure. Okay, there we go. So if we go into, let's focus in on this area here. Focus. So use this. We will get that. This one here. Yeah. There. And then you control them. That's it. Yeah. Okay. So there you can see the handover type. So if you scroll over this now, you should get. Oh, I thought it boiled down to it. So, Một tiêu, một xe đạp cây. so you can hover over this particular type here. Yes. All right, we'll have to select the selected bit. That's it. Pulse pilot. Just close that one down. It's lurking in the background. Yeah. So yeah, that's okay. Now we can click this. Không, cứ Yeah. tắt rồi. Yeah. It's okay. You've already got that now. If you just walk back over here, pull the cursor down. All right. Okay, you haven't got it. So yes, click on that. Just watch. Click here. Chọn cái đầu tiên. Oh, so you got it here. Sorry. It's disappeared. Rồi. Yeah. Okay. You. Không chảo vào đâu nữa. Just delete that. Chọn được đây, Đúng không? kéo xuống. Yeah. Just click it at once and Không then. phải kéo xuống, kéo di vào xuống không? If you try. Đấy, đúng rồi. Yeah, if you drag the call spider onto the map, it tries to do an analysis on the first thing it meets. Trong cái lát thì mình cứ vào phần web tìm xem trước thì như xong ra tìm. Ok, cái này có thể xem Thông tin. Just stop there a second. Stop. So you can see here that we had some good information in there. You can see the confidence is low. So that says to me that the mobile was available for a very short period of time. Okay. Spider. Interesting. So almost immediately at this one, so here's our measurement reports, start handover request, and we can have a look at what's in the handover request, or possibly you might even want to look at what's in the measurement report. Something in here is decided for that analysis to be cancelled. So the handover request and these two messages, maybe these three messages might be quite important to have a look at. So if you go over here, there should be a little grey box on this side. There you go. So there's little boxes there. That's the text. Nó lên rồi đấy. Chưa lên. Chậm, bị chậm.
There we go. So here we go. Is it X2 handover? Wow. Nó vừa đấy bấm nhiều quá. Tắt bớt đi. Multiple clicks. Okay. So you just scroll down here. Let's see what's in the message. Trên mặt thì các bạn. Okay. So it's saying a handover is desirable for radio reasons. So it's initiated that reason. So we'll have a look at something else in a second. Scroll a bit further. Kéo tiếp. Let's have a look, see what it says. Okay. So we can see here there's some context information being rejected. So it's telling it it's interact. Do that anyway. Này thì khá dài đó. Bài tiếp vào nó phải gửi đủ thông tin lên. Yeah, it's quite a lot of information in here, isn't it? Thầy So we know that it's doing it for radio. nhiều thông tin nhỉ. Rồi. No, don't close that 1 second. Oh, sorry, too late. I just wanted to see what was in the message previous to that. So again, just open one of these messages here, the text. Yeah. All right. Can we just go back to the measurement report by clicking on Đấy, bấm vào đấy. Xem mặt phía trước rồi. Đo đạc. Okay. So ISRP. very low coverage Very low. radio. So it's trying to hand over for radio reasons. ISRQ thì quá But cao. ultimately, Cũng thấp. the handover was a failure. 12, Âm 17 này. 17. Quá kém. Do cái nó quá kém. Very low. Mức thu thấp, RCP, that nhiễu thì cao. 127, that's off the scale low. So if we just scroll down here a second. So that's the reason it needed the handover. I think that's fairly obvious. Keep going. The bottom, just a handover request. Okay. And then we click into the next one. We get a handover cancel. So I don't know why the handover was cancelled. So we just click this next. Sao các bạn thấy 29 đấy xem nào. Okay. And that's when we've stepped just one down. Context. So go all the way to the bottom. Kéo xuống cuối. So possible. Okay. Try the next one. Oh, hang on a second. That's the yeah. Try the next one. Okay. So there seems to be a successful outcome here, but the handover cancel group that's reject. So I don't know. I'm not the expert here. I would have to leave you guys to work out why we got a reject at that particular point. When it appears to be a successful outcome on the S1 PD, but handover cancel at that particular point. So at some point in that process, the handover was cancelled. We'd have to dig a little bit further in here, I think, within the request and the acknowledge to see if there's any critical information that you could pick up as to why that was rejected. It could be congestion on the target cell or anything, I guess. But there we go. So you can look at those cluster. You could do a polygon around that and then analyze those failures by cluster. Just close that down a second. We'll move on. Is there a cluster? Yeah, I asked that. Yeah, is there a cluster there for? Yeah, let's have a look. Okay, so there's the cells that he's reporting when he disappeared. So if we just close this down a second here. Okay, we can back out of there. Okay, just stop. So here we have effectively got a cluster of handover required. So that certainly was for handover required for radio reasons. But it seems to me around this area, around this highway, that LTE
is requesting a number of handovers to a different technology. So potentially there's a coverage hole there that you might want to start to look at with RF. Now, interestingly, this is not quite what you've got, but in a system I'm working in the UK, what we do is we take the geolocated segments, as well as loading them into the database, we load them into an optimization server. That's an add-on feature. Basically, what that allows the people to do is to optimize that area using an algorithm for changes, tilt changes, and power changes, so you don't have to do it manually. And then it will tell you, so it will look at this area, you'll say, give me coverage on this road, give me a minimum interference of this, and then the algorithm will come up and it will give you the tilts and powers to make that. But that's an add-on to the system. It requires a little bit more processing power and more licenses, obviously, because it's taking, we're effectively introducing a level of automation into the process. But that's a useful. Anyway, so you can see there's a cluster there. Manually, you can now start to run some of the analysis on this to see if you've got a coverage hole. There are other ways of looking at handovers. So you looked at IRAP there. So who's coming out? Who's hanging on to go next? Who's sitting IRAPs? Optimization. Mình next sang cái Ep.6 2 là mình sẽ optimize cái PCI config. PCI planning từ cái PCI planning kìa. Vẫn quay lại cũng đấy, optimization PCI planning đấy là nó. Mình sẽ có. Okay, so we can just disable this analysis here for the time. Bỏ với ai? Yeah, this will be all Bỏ cái đấy cũng chẳng dùng nữa mà ai hát hay đâu. All right, so we can look at the conflicts. Đúng rồi, conflict. Nhưng mà nó sâu thì mới có đi viên bảng này là table. Okay, so remember, kéo sang thì mới biết được nó là bảng hay table thì mới biết được nó ăn. Rồi, không list. So if you want to drop it onto the canvas, Nhưng nó chỉ là bảng thôi. just minimize that map for the time. Thế anh đã thu nhỏ lát. Okay, so we're going to in here trying to work out if there's any PCI conflicts. You can add as many cells as you like. So if you click the add button, go into list names. List name. And you remember one here Đấy rồi, added a list of cells earlier. Okay. Yeah. No. Yeah. So that tells you that the analysis is running. And I will remind you again that progress bar is not necessarily linear. Just treat it with, how can I say this? Just give it as a guidance that the analysis is still running. Okay? Because quite often you'll get to 60% of the analysis, but that doesn't mean it's going to take 40% of the time to bring the results back. You might have a massive analysis, so the retrieval of the results is 60% of the process, and then the next 2 hours getting the data back from the database if you haven't fitted it correctly. Oh, that was good. Okay, so there is a set of PCI conflicts from those cells. I mean, maybe that cell was a bit too big. I think there were 75 on there. If you just scroll back to the beginning. Okay, so there is a specific section in the book on this, and it's section 4 in LTE. So this will tell you all about that.
So it's going to run through its Các PCI nguồn với đích giống nhau rồi. Ở trên PCI toàn conflicts. click này. Basically, it's saying here, if there's a conflict cái score, này thì a high conflict làm score, sao để biết cái nào nó complete với nhau. so just move across here. So, there. So if you look at conflict score and rank those high to low, Complete lọt lọ rồi. okay, yeah. So if you right click that, phải ạ, mình chuột phải vào để sắp xếp. okay. So there's a couple in there that appear to be genuine conflicts. So it might be a case of having to replan or PCIs there, so you can see that physical cell ID. So what it's doing is it's looking at its neighbours and trying to find a cell with a similar PCI. You can run also. So let's have a look at this. Okay, so Cái điểm này cơ sở gì ta? Khoảng cách những các PCI. look at the peak. Bài 31 này, bài 31 giống nhau này, nhưng mà cái khoảng cách. So if you just go to the left here, and Đây thì sẽ nói từ từ biết. so let's have a look at the cell that was on by going left. Cell ID is probably the left. Okay, there is. There's the source label or email B. So yeah, so just copy that Hai source đồng label. nhau. Hai hình giống nhau, không list gì ta. You just copy that there. Trùng tên luôn mà. Copy một thằng. Yeah. Copy một thằng. Just click and then right. Này copy cái Đây là thằng nguồn thôi, còn có thằng nick nữa mà. Copy xong rồi xong bước nào đây. Okay. Cứ làm đúng. So if you copy that to clipboard, Yeah, check. if you just minimize that analysis now. And then what we're going to do is we're going to go drag that PCI suggestions on there. Bạn kéo tiếp PCI. Yes. And I'll just add that filter that you've. Thường cứ list name. Yeah. Đúng rồi, just đúng click- rồi. Chỗ đó. Yeah. No need to go to the names. Không cần chỉ cần bơi vào thì là chỉ. We're just going to add that one filter, one cell. Okay. Yeah, okay. Let me have a look at the optional there. So you see at the top here. Let's just see what it offers. Okay. That's fine. Click back on here. Đúng rồi, Actually, rồi. did we filter this for the RFCA? Can't remember. We did, didn't we? We filtered it for the frequency, didn't we? If I'm correct. Yeah, I think we did. I think we did. So we can click on there and just click on optional, and then add the downlink frequency that we were on. Yeah, 6300. That's it. Okay, and apply and run. Wait. So it's going to go off looking at that cell and that cell PCI, for which we identified a conflict locally. And it's going to go off and it's going to look at the reports it's got from the call trace data, and it's going to suggest one that theoretically doesn't give us a conflict within the immediate area. That's the theory. Face. Tính xong rồi không? Rồi. Có thấy gì đâu. Tính xong rồi đó, nó ra cái PCI mới là số 6. Rồi. This new PCI. Yeah. So I'm changing that PCI, then the conflict is out of the area. I'm not sure how far it takes that PCI out, Đây, how còn lại. far in the process it goes. I can try and find out. Nghe là xuất một cái PCI mới. Don't think, I'm Okay. not sure. I'm not Cái đó sure. là số 6. I mean, that PCI is 6, right? So PCI that's 6, the right. physical value 6.
nó độ to. Số cũ là 331. Cuốn đây. Cái này nó connect với thằng nào ta? Ý là nó Okay, so we connect could, với thằng nào? Nó bị mâu thuẫn với thằng nào? Mâu thuẫn với thằng này à? Mâu thuẫn với thằng này. Mâu thuẫn với cell này. Chính xác. 331. Giờ đề xuất cái mới là 6. 331. Số còn I want to show the PCI right, okay. and PCI suggestion. I want to nói chung 331 này. for Hai thằng đều chung 331. PCI Đề xuất cái mới 6. not auto. I want to choose the PCI. You want to choose it yourself manually. I don't think that's the theory behind this. I think that's the suggestion. Obviously, you have the ability not to use that suggestion. Let me have a look. So there is a possibility here. So if you look at the ranked by score analysis, so if we just minimize that, that's it, and we go, I think it's this one here, right? So we look at the PCI choices ranked. So just drag another table on there. You might need to minimize that. Right. So let's just add that single cell that we were looking for. We already have it in our. No, we use the one that we were actually targeting. You should already have it on the clipboard, right? So you just remove that one, select it, remove. Now add your filter. If you paste, it should be there. Line chọn. So question, what's your current process? Thường thì mỗi giờ chỉ có hai chỉ số là PCI với ASI thôi. sao? Mỗi giờ hai chỉ số là PCI với ASI. Root sequence identity. Dạ. Như cái này thì chưa có cái chưa cái chỉ số RSA. Thì cái map này mình có thể sâu được cái PCI luôn. Wow, là gì đây? Không có Sâu PCI luôn. Tức là trong phần map thì ấn vào cái sâu bên Map đây, rồi. Bấm chỗ nào này? Có cái chỗ phần PCI ấy. Có dấu hỏi chấm PCI này. Show PCI. Đấy, có dấu hỏi chấm. Vâng, anh thấy cái xem luôn. Bấm vào đây. Mình phải bấm cell đấy thì shifter đấy sẽ đổ ra tên cell. cho một cái thằng nó bảo chọn cho một shifter thì chọn một shifter thì sẽ đổ ra đấy. Là sao? Đấy, bấm vào đấy. Đấy. Bấm chọn một cái trên một cell bất kỳ ở trên chọn một cái thì nó là PCI. Không ra. So you're using the PCI conflict. Yeah, I want to show. Yeah. Thôi, không ra Cái rồi. này không có tối với đi, cái này chỉ có PCI thôi. Right. So Đây. yeah, if we go to the map, Cháu feeder rồi. Anh quay lại map. so we clicked on this one here, right? Yeah. So have we found the cell that we were trying to change? So if we right-click the map, just right-click the map anyway. Right, page. Tắt rồi đi, tắt. No, don't click on the cell. There we go. Đừng So chọn như let's search for that cell that we're about to change. Rất sai cell con. Rồi. Này. Okay. On that, just click on this bit here. Okay. Bring to view and highlight. Nhấp được cái này. Đóng. So we selected this. Click on that.
Yeah, and then highlighting map. Printing view map. Để đọc nó lại thì mình thấy được sẽ bị che mất. Màu vàng nó I didn't see that change there. So can I just thế để just grab it? I didn't see it change. So. Okay, so that's selected. Okay, highlighting map. này. Okay, so it must be already there somewhere. So if I close this one down and zoom in, okay, it could be hidden. No. Okay. Đây. Yeah. There it is. Okay. So the PCI connector here, that's the PCI. And then I'm going to click on this. Okay. So that does say PCI, doesn't it? Okay, and the cell was bottom one, wasn't it? I think. PCI. Let's see if it comes up with something. Might be trying to get the cell from the database. Okay, so that should be bringing me a connector up now that shows me the conflicts here. I'm not sure why it isn't, but that's what should be happening. Let's try again. Okay, should go off and do it. All right, so I can't seem to get that to work. But to answer your question at the back, you can see the connectors in the map using the PCI connection tool. So if you click on the cell, that will show you the potential collisions that are there, okay, by drawing a line between that and the cell. Now, why it's not doing on this, I don't know, but it will work on your system. I keep pointing out this is a test system, but I would expect this to work. So that's the cell selected. Yeah. Okay. Okay, so allow me to investigate why that didn't show any information, because it should do. I'll just make a note. According to this, I should just have to hover. There shouldn't be any particular issues with this. Selected. There. Wow. There you go. What? Yeah. Gì đó? Khoảng cách từ PCI tới Yeah. distance này. Rồi giờ ra distance này tính ra cái chỉ số này không thể xử. Okay, so that is actually showing the PCIs that it's detected on that particular map. Why our cell is in there, I don't know, but they're the actual PCI collisions that it's detecting.
Let me just run this again. So we go. Okay. Okay, so that's the actual cell that we were changing here. So if I select PCI over this, Not compressed. yeah. Okay, so why that is not appearing on the spider, I don't know. I'll have to investigate that. But yes, I'm expecting at that point that my highlighted cell should show a conflict because we actually had it in the chart. There you go. Làm thủ công. Cổng này nó rồi mình quan trọng là cổng xuống đó. Okay. Okay, so I'll look into that. But yes, it is available in the map. Exactly why it's not showing that one, I don't know. Okay, next exercise then. As a device, bear in mind it's coming to 4:25. Okay. Do you want to do any more analysis? It's 4:25 on that now. You can have a look. Did you want to play with it at the back? Yeah? Yeah. Okay. So you can take the laptop over there, it's okay. Okay, for those on the bridge, we're just about to cease today's activities. I have a candidate at the back who's just like to investigate some more of the work that we've been doing. Has had a few good questions. So if you don't want to stay and watch that, it's up to you, and we'll see you tomorrow. In the meantime, I'll hand it over to my student. Okay, so yours. Or which bit do you want to see? So what I'm expecting is that there should be a connector from there because we've shown it as a conflict. Why we haven't got one, I don't know. I'll have to look into that. But let me just do so. So which area of would you like to look at? The PCI conflicts in particular, or anything else? So I'll minimize that. So these are the options in PCI planning. Some of these I haven't actually looked at this particular one. So we would really need to add one filter in here. So let's have a look at this. So let's have a look at that cell we've been looking at. Analysis running. Excuse me. While that's running, we can just copy this across too, because we can queue multiple analysis in the background. That one will continue to run whilst we work on another analysis. So again, I'll put the filter in it. Sorry, by score. Let's get rid of that one. Okay, that implies that there are 3 and a half. Okay, there are, yeah. So if we can't see all the tabs at the bottom here, what we can actually do is, okay, so we already had that anyway, right? So these were our okay, this is our source label here that we were looking at, and source label ID and selected PCI. So here we have the ability to review those particular
PCIs. So there's the source latin long. And there we go. We can look at the specific latin longs available for that cell, and it also gives us a distance from that as well. So we have the option and relative bearing on that PCI. Yeah. So we can make our manual selection if we need to. I mean, the other thing we could look at, we could evaluate on a map that cell ID. Absolutely, we could do that. We could. There's another way of looking at these kind of things here. If we just export this as a CSV. Okay. Let me look at. So this might not work. There's two lat longs. What I was going to try and do is, if I look at the map, there's something we haven't actually covered here, and that's this one. And that allows me to add a layer here, so I can import a vector layer. So this could be a list of cells and a lat long. So what I was just thinking of doing there was exporting that as a CSV, and then pulling it in as a vector layer. And then it would produce dots on the map as to where they are, with those particular suggestions where, so you could evaluate it. That's a bit of a long-winded way of doing it, but that's the possibility. So, but I mean, that's the suggestion. Okay, basic suggestion. There is an advanced suggestion. So let me just close this. Okay. Show the filter editor. Guess what? We need to put the cell in. Same cell we added previously. different suggestion and yeah, there is a section on that in the book under the in your manual that tells you the difference between the two. 1 second, I'll get that. Yeah, there's not a great deal in it really. So what basically what the so here we go. So what this a unique right. So it's searched effectively the neighbours for that cell and decided that it hasn't got a unique. So effectively what it's saying here is that the advanced checks the results against the other suggestions. So here we go. Basically, there's an interesting one. The basic one is suggesting that we always select it to 6. And in practice, the basic suggestion is best used in one only. The advanced suggestion checks results against the other suggestions. So basically, probably what we're better off doing. So that's running the labels on that particular site, 7B and C, A, B, C. So that is on that site. On that site, there are 2 Eno Bs. So there's multiple selections here, and then it's checked it against the other selections. So it's saying basic is best used with one or so only in advance against the other sites too, if we're importing the list. And you can see here that this one's made a slightly different suggestion to 6 when it's looked at the other cells from the basic. So perhaps we'd have been better off putting the list names in here, maybe. So we know that's a cluster, don't we? So let's clear this and have a look at it. It's group cell. Sorry? Group cell, not only cell. Advanced PCI. Yeah. So that's got a little bit more work to do now. 75 cells. Probably got to trim that list down a little. What else have we got on there? Suggestions, basic conflicts. Look at conflicts. We did, didn't we?
Interesting. I wonder if we've given it too many cells because it's come back with the red. Okay, there we go. Yeah, yeah. So that tells me that the maximum number selected that is 9. So what I really do is need to reduce that filter. It would have been nice if it told me before I ran it, of course. Okay, let's clear that. How can we do this now? Let's have a look at the map. And we know it's there, don't we? So let's just grab a few cells here. Activating cells. Then we'll use the polygon from the map. It helps when you've got a bigger display when you start to run lots of analysis. Right, so what I'm going to do is I'll do that again, advanced. Let me make this smaller. Planning group cell polygon, planning the advanced PCI on cell. In polygon. No, it's using lists. It's a very good point actually, because I think the mandatory filter is cell. Yeah, so it gives you cells. So it requires at least one. So within here there could be a geographic area, but that's kind of counterintuitive because really I need a cell. So I'm going to edit this. Let's have a look. Add. That one. Okay. What I'll do here is I'll just add a couple of these. Just so it's okay. I'll just apply it as new, not run it just yet. Close it. Let's just take a few here. Probably should have put the others on that same cell on it just to give it a bit of balance. But let me just put it. I don't know if I can do this. Okay. I'll just use the 2 for the time being. So clearly we need to have a list that we can copy and paste fully to get it to work. So that should give us some results now. I think the geo is change the one on some cell the PCI if the PCI complete because I use iTunes. I told him planning the PCI group cell flexible. Okay. Yeah. Flexible is PCI planning. Okay. Because I use I told him I want to the PCI table or the room. Yes. Okay. Not either random or random. Okay, gotcha. Yeah, so you're using rules to do that. Okay. So let's have a look, see what's going here. Yeah. Yeah.
It's interesting that it can't find a unique within there. It sounds to me like the scrambling code optimization in general, that network might not be great. or it could be a very dense area and it's a lot of but I mean that's the essence of it. You would have to look at it in your own context to try and see what you can do with it, but that's the kind of thing that you're doing. And say it is actually reporting these on the live neighbors that have been reported by the call trace. So over a period of time and on a larger data set, I would expect to have better quality information. Because if I run the best cell analysis on here now, you'll see that there are gaps in data. But that's the essence of it. So hopefully you can find some value out of that and experiment with it. See what if you've got any more questions as you do with that, I'll give you my card if you want to. Yeah, thank you, sir. You're welcome. Okay, that concludes the PCI optimization with a couple of good observations there that we could see in that network that we couldn't find within the neighbors that reported a unique PCI. A possible suggestion that network wasn't very well optimized for PCI. There may be some other constraints in real world that you're having to operate using specific rules on your PCI planning. And of course, Geo doesn't necessarily work to those rules because it's looking at the data that's coming in the call traces. So in essence, it's about building your confidence in Geo and looking at how your processes can be modified once that confidence has been built. Okay, any other questions now? I think it's gone 4:30, so I think it's time to call it a day. Everybody happy? Yeah, good. Thank you very much, guys.